what to do if we can only leave. The clock won't stop and this is what we get. Ich schaue zu. Ich schaue auch zu. Jetzt habe ich es ausgemacht. Du 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 du. Du 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 du. Na, 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 na. Kann ich jetzt eigentlich mein Dings mal einstellen? Switch-Aktivierung. Mit Spanning, Class Save, automatisch speichern. Interface. Wackeln automatischen Mail. Können ja auch die jetzt nicht einstellen. Barrierefreiheit. Nee, Grafik wird es nicht sein. Ich will mit Golba nicht spielen. Wir spielen heute wieder Solo. Weil ich Solo bin. Today. Yannick muss arbeiten. Ich weiß nicht, ob er danach noch Bock hat. Ich habe ihm geschrieben. Es wird wahrscheinlich nichts, weil er heute so viel zu tun hat. Und er dann wieder ultra fertig ist. Er ist wieder ultra fettig. Wie wollte ich eigentlich wegtun? Ich glaube, Asterin wollte ich wegtun. Ne? Trust now. Der ist eh überladen. Auch der den ganzen Scheiß. Alright, what now? Jetzt gehe ich zum Hain. Ja. Jetzt gehe ich zum Hain. Light on my feet. Ich will mal was ausprobieren, ne? Also ich werde jetzt hier Korga noch nicht exposen. Erst wenn Halfen da ist, zumindest mache ich das mal so. Aber habe ich von ihr eigentlich die Mission bekommen, dass ich die rette die Flüchtlinge, jage die Teufelin, rette den gefangenen Mann. Erwähnte eine Mitgift, es lohnt sich danach zu suchen. Zerstöre das alte Buch. Rette Marina. Ein Heilmittel zu finden. Wer weiß, ob wir sie jemals wiedersehen werden. Ich glaube zu meinen, dass die Quest bei denen tatsächlich auch so verläuft, wenn ich die jetzt ohne den Connor wegschicke, dann stirbt die auf dem Weg dahin. Und wenn er dabei ist, dann tötet Connor die, ich glaube, die Banditen, die angreifen. Und die kommen dann safe nach Baldurs Gate, weil er ja eh ein Zombie ist. Und sie den Zauberstab hält. Need anything else? Of course, but please, remember, you're not the only one in need. You're not the only one in need. Ich finde das so schade, dass es nicht mehr so krass ist. Und zusätzlich 8 Giftschaden bewirkt. Man verspricht einen so raschen wie köstlichen Tod. Ich habe hier so viel Müll mitgenommen. Flaschen.
Sollen wir das jetzt Angst machen oder? Unsere Einheit ist Stärke. Was hat denn er da? Schadenswürfel. Der Untot noch im Porträt lebendig erscheinen. Need anything else? Of course. But please, remember, you're not the only one in need. Zweihandhammer. Funkelhände. Treffe durch einen waffenlosen Angriff. Bildsagung verwählen, wenn Bildsagung verwählen, ein Angriff auf Konstrukte aus Metall und Gegner mit Metallrüstung Vorteil. Titanensehnenbogen, den behalte ich aber erstmal. Den finde ich gut. Waldweitschild. Kappe der Heilung kommt weg. Plus 1 kommt auch weg. Kurzschwert plus 1 brauche ich jetzt nicht. Aber der hat nicht so viel Geld, ne? Oh, der Menschendoor. Kann auch nützlich sein, auf jeden Fall. Denn nicht noch irgendwas für 3 Gold? Oder für 4? Wie viel kostet bei dem Heiltrank? Wie viel verlangst du für einen Heiltrank? Händler. Die sind wahrscheinlich wieder ganz unten. Ja. Oh, stimmt, der hat ja Wiederbelebungsschriftrollen. Verkaufe ich auf jeden Fall die Sachen. Funkelhände verkaufe ich jetzt auch. Weg mit den Wasserflaschen. Brauche ich nicht. I've got a long road ahead. Wobei, ich glaube, ich mache jetzt was anderes, ne? Ich werde jetzt erstmal mit Zevlor reden. Die if I met Leroican reeking of this place. I'll never get the smell out of my clothes. I'll have to burn them. The gate needs fortification. I heard what happened. Thank you. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? No, the druids are too powerful. We can't. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see a low thought. But I'd be lying. But the druids would slaughter us. We'd have to get close to Korga, within striking distance. I can't manage that. But they've already let you pass once. To get these people to Baldurs Gate, I'm still hoping Korga can be swayed from this. Leaders need to make... Leaders have to make decisions. Wie viel brauche ich denn noch bis zum... noch ein bisschen, ja.
Ich muss eh Karlach holen, damit er dann, mache ich hier die Sache mit Karlach. Ach stimmt, ich muss die Goblin-Frau noch befreien. Und die eine da hinten muss ich auch noch heilen. Amek. Some Bits and Bobs. Until Master A deep elf. In our grove, on this day. A sign. Or rather, a gift. Who better to understand a watchful broodmother than a beloved child of Loth? Oh, da stellt er sich jetzt ein. Ich mag die Königin der Spinne nicht. Indeed. But you do exhibit a talent for self-preservation. A viper bears her fangs defending her brood. Is it not her nature to strike at invaders? No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot. Why are you here? I sent you to Zevlor. Zevlor will euch beseitigen. Hab ich nicht den... No one's stopped me yet. Der Wohlnichter? Verlassen Brief. Never a dull moment. What path lies before me? Warum kann ich sie denn nicht darauf ansprechen? Why are you here? I sent the right of thought. The grove will be closed. None of this can happen while Outlanders infect us. They may die on... They will. A clear choice, I would say. Hä, warum... Töte Korga, besiege die Goblins. Hilfe, bla 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 bla. Habe ich nicht ihren Schlüssel? Ah nein, der Schlüssel ist ja draußen, ne? Bei dem Vogel. Ach komm, ich knapp jetzt mit der die Truhe. Leave no trace. Easy. Er ist ja im Vorteil. Auch wenn der Wurf echt kacke war, aber... Shouldn't have wished to live in more interesting times. Time to press ahead. So, müsste ich ja eigentlich... Stelle Nachforschungen. Wir fanden eine Notiz auf dem Sumpf. Schilde. Aber ich hab's doch schon aufgemacht. Why are you here? I sent you to Habe ich das nicht im Lager? Gelbe Reben. Der Magier auf Tiefwasser. Oder von Tiefwasser, besser gesagt.
Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht mehr automatisch da reingelegt wird, aber... Wait a minute. Wo ist das Eulenbär-Ei? Das ist 750 Gold wert. Aber ich hoffe nicht, dass Janik das in unserem Playthrough einfach gegessen hat. Sag nicht, dass ich jetzt das Ding verkauft habe. Oh. So kaufe ich. Ach, da ist bloß noch Essen drin. Jetzt tue ich wieder zurück. Whatever comes, I'm ready. Don't touch me. Nee, hat's nicht. Let's get going. At least things have stayed interesting. Okay. Dann muss ich jetzt wohl doch wieder nach draußen. Should mind my stab. Ich dachte aber, ich hätte dann nicht mitgenommen. Oder zumindest besser gesagt behalten. Aber kann auch sein, dass ich das Ganze beim Ausmisten verkauft habe. Need anything else? Of course. But please, remember, you're not the only one in need. Ach, what the fuck? Da wird mir alles angezeigt. Ja, habe ich das gefiltert oder was? Oh, ich habe die ganze Zeit gefiltert gehabt. Was ist denn das für Brief? Was Sari in der Weihnachts gestattet, mag für Mammon in den Schatten von... Das kann nie sein. Die Laune, sondern Anwesenheit. Einfach zu verstehen. In Regeln herunterzubrechen, Generationen von Gelehrten nicht gerecht. Farbe Silber. Von Rejected, leicht schwerfälliger Geruch. Und verbiegt sich nicht bei gewöhnlicher Temperatur. Beleuchten. Wir wollen Bräute verschonen, die das Mal des neuen Gottes tragen. Sklaven. Er hat viele Münzen dafür angeboten. Knirscht. Bevor zuerst dachte ich, es wäre die menschliche Haut, die mir das Geschenk machte, aber inzwischen bin ich der Meinung, dass es der Ring war, den sie trug. Beim Kauen hat es geknirscht. Den gelben Schleim bedeckt, hinter den Edelsteinen mit kleinen halb verdorbenen Hammelfleischfetzen.
Was? Unterdrückung und Pfauen. Okay. Melkons Geschichte, Lieferbefehle. Treffen sich alleine Oludan. Vandelin. Ja, fragt dann abgeschieden ist für zum Reich der Schattenruinen und zur ersten Erzählung. Okay, jetzt wieder runtergehen. Mich würde interessieren, was ich dann von Zephyr bekomme, weil ich töte sie mit, ich überzeug sie nicht. Weil eins will ich mal ausprobieren jetzt. With pleasure. Wegen des Gestaltwanderns, also Verwürfe, wenn du Gestaltwanderst oder dich tarnt. Okay. Moving in. Muss mal Trank mit Tieren sprechen. Moo. Heartless bastard. Why are you here? I sent you to Zev. What? That damn nose of yours has gone poking in our business. Mistress Ollerton, I can explain. Shh, shh. No need. It couldn't be helped. Quagga, what is the meaning of this? You think yourself quite the spy, don't you? Go on, tell him. Ich will den Zirkel konvertieren. A shadow druid? Quagga, have you lost your mind? You and Elsin welcome untouchables to your midst. You defile the grove for the sake of harmony. Ollerton speaks truth. Who among you disagrees? Who would see this grove in ruin? This is madness. The choice is made. Koga, burn the tainted away. Start with the snitch. As you say, Ollerton. Oh, ihr seid Druiden. Aber die Stärke der Natur uns beschützen und löst ihn auf ein.
dass ich euch das Leben nehme, so sei es. Oh, then come get it! Ah. Waffe am Boden. Oh, okay. Ich habe eine Option, ne? Ja. Natürlich Wild Shape. Ach komm, dann mich hatte ich Rebuke. Für wen mache ich denn Hex? Mach ich mal Stärke. Mist. Ein EP. Silber. Danach komme ich dran. Ne? Ach so, weil sie sich bewegt hat, ne? Still on my feet. Wieder. Metal. Das war eine Zweithandwaffe. Nicht Stufe 5. Zu wenigstens geheilt. Well, so much for peace.
hat gar nichts mehr. So, ja. Swift as my feet can carry me. To think Korga had turned to the ways of shadow. Her corruption ran so deep. Yet for her to die like this, under the Tree Father's gaze, perhaps it is justice. If only justice soothed my heart. A grove drenched in blood is no sanctuary at all. I hope to see House. Please, if you find him. Da ist gar nichts drin. Der Floor sollte davon auffahren. Sharp as ever. What's next, I wonder? Sie hat keine Bonus oder zumindest keine Sachen, die sie bei einer kurzen Rast wieder kriegen. Ne? I'll feel that one later. With haste. No one does. We have to look after ourselves. Gehe ich mal zu der Floor. Das Amulett mal angucken, was sie hatte. Wenn immer der Träger geheilt wird, wird seine Waffe mit Magie überzogen und bewirkt 1d6 Schaden. Someone there? Oh, ich spiel mal Astarion. Der Guidance-Anhänger. What a day. Den braucht er nicht wirklich. Looking ahead, another step forward. Die if I met a Roic and reeking of this place. Never get the smell. I'm told the druids have stopped their damn chanting. What happened? Korga ist tot. Truly? I'm sorry it had to come to this. But she left us with no choice. Thank you. We still have the goblins to contend with, but you've given us time to prepare. I need to ensure my people make the most of it. But here, left over from my soldiering days, it's sparse thanks for what you've done for us. And I'm afraid I have more yet to ask. Lasst mich raten, ihr wollt etwas. You've bought us some time here, but the goblins are still massing out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldurs Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. The Blade of Frontiers has done what he can to help us prepare for the journey, and we are grateful. But it'll be a short journey if the goblins still own the roads. By the Triad, there is only one correct answer. Refuse him, and we sentence these people to die. Töten, mal sehen, was ich tun kann. I suppose so. We don't have much, but we'll scrape together whatever we can.
Of course. Everything we have. Anything we can. We'll be ready to leave as soon as you give. Okay, cool. Oh, Handschuhe. Stolz des Höllenreiters. Helmschutz. Wenn du eine andere Kreatur heißt, erhältst du Resistenz gegen Wucht, Stich und Diebschaden, der von Waffenangriffen verursacht wird. Rettungswürfe, Schaden. Wenn du eine fokussieren Zauber wirkst, erhältst du Heldenmut. My faith protects me. Achso, das sind die. What to do? Breathe deep and move. What to bring? So, wen lasse ich denn jetzt mal kurz da? Ich lasse mal Asterion einfach mal da. I thought we were going to see some real sparks fly between Will and Karlach. It's almost a pity things ended so amicably. Seeing those two duke it out would be fun. Oh, darling, I'm hurt. It sounds... Oh, darling, I'm so hurt. What's the story? Yeah, let's go straight there. What? Just to say, by the way, they're not really paladins. Lackeys of the Archdevil playing dress-up as paladins of Tyr. No honor among devils. Fuck yeah. Fuck yeah. What a charmer. Sinn für Gefahr. Reckless Attack. Oh, Wild Magic. Raserei. Frenzied Rage. Oh, mit Tieren sprechen. Im Kampfrausch kannst du anscheinend das Heulen einsetzen und deine Verbündeten sind gegen Nahkampfangriffe gegen Feinde von ihrem Vorteil. Tigerherz. Deine Sprungweite steigt. Elchherz. Urmassenflucht einsetzen und deine Bewegungsrate ist erhöht. Adlerherz. Kannst du Sturzschlag einsetzen. Und jetzt Sport aus Bonusaktion verwenden. Bärenherz. Das ist dann gegen jede Schadensart außer psychischen Schaden. Bärenpiercing. Ach, sie kriegt den Bärenpiercing. Barbarian Stufe 4. Oh, was gebe ich ihr dann? Oh, ich gebe ihr Stärke und Con. Als Verbesserung. Könnt ihr auch Con sehen. Dann kriegt sie 2 AC mehr. Was halt eigentlich ganz gut ist, aber bei Stärke ist sie halt mehr im Vorteil. Nehmen wir. Ich habe was 14 AC. All's well that ends. Not as bad as it could have. One day I'll catch a break. One day I catch your brain. Eine schickere Axt. Was gebe ich ihr denn noch? Ich habe zwar gut und böse, brauchst du es nicht unbedingt. Ich kann aber den Hut geben. Admiral Karlach.
macht das nicht so einen großen Unterschied. Die Umarmung des Eichvaters. Die Tour muss ich noch verkaufen. What next? Oh ne, das Shadow hat kurz hier. Dann nehme ich hier Dings mit. Karlach and Will seem to have put their differences aside. I thought it was going to come to blows for a moment. I know. I don't understand how exactly, but I felt it go to you. It's important. Keep it close. Warum hat sie jetzt auf einmal eine andere Haarfarbe? Seitdem sie den Helm auf hat. Hey, what the fuck? Was denn? Ihr wollt es nicht wieder haben? Da steckt da noch mehr dahinter. I do, but the artifact has a will of its own, and powers to enforce it. It likely won't let me take it back. The best I can do is to stay close. Bide my time. Eventually I'll need to take it. Then I'll have to see what can be done about that. Da steckt doch mehr dahinter. Wie seid ihr überhaupt an I das Artefakt suppose, if we're going to keep helping each other, I might as well tell you. I was part of a group sent to retrieve it. Bring it to Baldurs Gate for our goddess. I worship Shah, the mistress of the night. It's my mission to deliver the artifact to her secret cloister in Baldurs Gate. It hurts. Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. Ob ich ein Geschrei mache oder nicht. Mir fehlt mein Vertrauen. Ist mir egal, wen ihr anbetet. Wir haben größere Probleme. Forever, ideally. And you assume too much about what I can and cannot tell. Secrecy is everything for Shah's children. It is our code, our creed, our shield. I even keep secrets from myself. I had my memories suppressed, so that nothing I know could be used against the Dark Lady. Once I prove myself, my memories will be restored. I'm not sorry I kept this from you. Not one bit. Though, perhaps that might change, if you can show an open mind. Don't thank me. I'm breaking Lady Shah's teachings just by doing so. But sometimes you have to be practical. The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Also wusstet ihr mehr, als ihr zugeben wolltet. Ich hoffe, in Zukunft seid ihr ehrlicher. Was ist am Schmerz aus? Wie bringt das fertig und so etwas zu leben? Kann ich irgendwie helfen? I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Was löst euren Schmerz aus? It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. Ja, wollte ich gerade sagen. I'd like to hope there's more to it than that.
Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. I'll try my best. But secrecy is ingrained in me. Lady Shah considers it greater protection than any shield or armor. I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. You already know my biggest secrets. What more can you ask? Was über euch. Nicht über Schar und Larven. What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Sie kann nicht schwimmen. Zeigt mir mal Nachtorchideen, wenn wir an welchen vorbeikommen. Was? Ihr wechselt zwischen den Existenzebenen, aber schwimmen könnt ihr nicht? It's nothing to laugh at. Save your questions if that's how you're going to react. No, I can't. Quite literally, I mean. With my memories suppressed, I can't betray Shah's secrets. But I can't remember much of myself either. If I manage to return to Baldurs Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Of course. It is an act of faith, not to be Mich undertaken würde lightly. interessieren, wie die das gemacht haben. Shah will reward me when I succeed. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Fine. Just keep out of matters that don't concern you. Ob ich mit euch reisen möchte. Ich habe kein Problem mit Schar-Anhängern, falls euch das besorgt. Komm. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah, Mistress of the Night and Lady of Loss. I assume you've heard of her? Ich glaube, es ist eure Sache. Ich verurteile euch nicht oder so. Sie hat einfach einen schlechten Ruf, ihre Verehrung. Und hier hat es gar verboten. Well, if that troubles you, perhaps you should fetch the bailiff to arrest me. Ah, but there's no bailiff here, is there? Just leave. We're in this together. But I'll happily go it alone. My faith, fine. What's on your mind? I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them. If you're sure. Fine. Bestimmt. I'll be here whenever you rediscover your taste in company. Very well. Karlak's got... Best of all, she speaks her mind plainly and fully. Show her due respect. It is done. Boah, die hat auch wieder so, ne? Stärke und Konsten mache ich jetzt. Wie ihr Full Fighter ist, Thought I sensed an inferno around here. But you aren't from Elturel. What's your story? I spent a good bit of time in the Hells. Enlisted against my will by the Archdevil Zariel. Same as you, I suppose, if you're from Elturel.
The devils were delighted when your city was swallowed up. I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought some infernal machinery with you. A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen? Be my guest. But don't get too close or your eyes will melt shut. Phew! You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallogized demono valves inside a Ragnak's alloy casement. Very risky. I might be able to help. I'd need infernal iron. And a prayer that my hammer will survive the work. That thing isn't meant to operate outside of Ernest. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, help both. If we can cool you off, it'll stabilize your engine and allow you to touch whomever you please. Hey, soldier. I think we picked up some of that infernal iron already. What say you? Should I give it to him? Absolut. Please let this work. The weight of it. And that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Give me just a moment. And I think... There. You'll have to install it, I'm afraid. I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of heat. That feels... good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less... changeable. Cheers, mate. Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Find me again in Baldurs Gate. If I'm worth my salt, I'll have figured something out by then. Take care, Karlach. And hopefully the next time I see you, I'll have something promising to report. Pocket any infernal iron you find along the way, Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Was Böses, das ich vermitteln kann. Bring it on. How long until Roland shows off his thunder wave? Boah, ich habe schon ein bisschen Erfahrung noch bekommen, aber ich würde behaupten, das reicht noch nicht. True. Habe ich mit dem einem Typ eigentlich gesprochen bezüglich den Gefianki? The waiting's getting to me. If we left, we could at least... Ah, okay. Dann schicke ich jetzt Lae'zel weg. Den Schatten hat's wieder mit. Speak. Chuck. You believe you can... As you... Dann nehme ich Asterion mit. Remembering, I'm growing to like the whole package. Honestly. And you clearly like me too. Doch, der war weniger Blut, auch holy shit. I could feel it.
as I was getting lost in your neck. Your little shakes of excitement. You enjoyed it, didn't you? You don't have to say a thing. I already know how you feel. Because I feel it too. We could take an evening to ourselves, get away from camp, get some privacy. I know somewhere quiet, somewhere intimate, somewhere we can indulge in each other. Wonderful. I just hope we don't have to wait too long before we can steal away. But once we can, I promise you a night you'll never forget. See you there, lover. Hope you're keeping well, friend. Die Küken sind in den ersten Wochen klein und niedlich, dann fressen sie einen die Haare vom Kopf, dann fressen sie einen. Ja. Wo ist denn der Ball eigentlich? Shah's blessings upon you. All right, some company wouldn't. Ah, kehrst du aber das Eltern zurück. Stimmt. Den muss ich ja auch noch quatschen. Die Hälfte der Quest vergessen. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. You saved our little girl and stopped the ritual. Thank you. We are in your debt. It's not much, but here. Never thought I'd call a drow friend. But know this, if you call, we'll come running, no matter what. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Schlangenflüsterer, wohl ist inspiriert. Mother was a heartbeat away from fighting a bear. Isn't that how Mom usually is? Quiet, you pup. Isn't that how mommy always is? Yes, kiddo, it is. Your mommy is always a harpy. Steht das heilige Idol der Druiden. Ich stelle jetzt die Paladine. Ich will eigentlich, bevor ich dann im Goblinlager drinnen bin, will ich eigentlich gerne Stufe 5 sein. You brought her here. We won't survive another assault. Leave us in peace, and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please. We just want to go home. The Archduchess will be delighted when we return with Karlach's head on a pike. Befürchtet Karlach nichts. Wir wollten im Auftrag von Saria töten. I never was good at playing the coward. There is no beast here or in the hells I fear. Not with her ladyship's protection.
checking things out. I'm ready. A hero at heart. One move ahead. You do well. Rage all you want, Karlach. Burn with the might of the hells. The furnace was never my home. It was my prison. I'm free now. Maximize den Damage. Another fight. Let's go. I'll strike you down. Have to keep going. Let's make this quick. What's this? Soldier. Achso, Will ist ja gar nicht im Fight. Ich denke mir die ganze Zeit, wann kommt denn Will eigentlich dran? What should I do? Der ist gerade am Zug. Ach, Schmetter nicht, aber der kann doch, der ist doch lahmgelegt, der. Kann er einen Ansturm machen? Wir können er natürlich nicht. Das wird Fairy Fire. Er hat aber auch keine Schusszauber, ne? Ist halt ein bisschen blöd, aber dann nehmen wir halt den durchbohrenden Schuss auf die hier. Das hat nicht so gut funktioniert. Echt jetzt? What the fuck? Can't afford to let up. Take your
If any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but... That's right, she won't. Need to find forward. I'm fading fast. I must heal. A little help, please. No time to waste. A hero at heart. Ever onward. Is that blood? That ought to do it. Whew. Had to let off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire's lasting a little longer than it should. How do I look? Heiß. Honey, I could go all night. Engine heats up the whole system enough not to get burned. Hopefully it will hold together long enough to get tuned up. Let's move, huh? I'm running high and in the mood for a fight. Still breathing, despite everything. Still alive. So that's progress. Okay, das war jetzt eigentlich gefühlt nicht so vorgesehen. Setzt man sich jetzt ran. Okay. Dieses Schwert, was ich da bekommen habe. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Ich werde die Gerechtigkeit hier schützen. Das wird befreien, Rache von dem Schwert bis eingraviert. Die Hände im Kopf wieder. Wäre es nicht gut. Looking ahead. Wie viel Erfahrung brauche ich jetzt noch? Na, immer noch zu viel. Ich muss dann wieder zum Dorf gehen, wenn ich hier... These goblins aren't exactly house proud as occupiers go. Wouldn't blame the gobs. The place looks like it's been abandoned a good while. A few dusty bottles of wine somewheres. Hey, soldier. Oh, sounds like we need to fix the engine. Come on. You don't... If you insist... How much farther can I go? Hello, my dear. Lead. Is that blood? No, never mind. Stimmt, ich wollte noch kurz umleveln. Dost thou require a new as you wish. Ah, ich bin auf 17. Okay, das ist gut. Da wird der eine Bonus nicht mit reingerechnet. Kampfstil, Verteidigung, vorbereiten. Die lasse ich jetzt mal so, erstmal.
Talent. Ich nehme mir Meister der schweren Rüstung, Stärke +1. So, Zauber zieh ich mal jetzt raus. So, jetzt habe ich 18 Stärke. Ach stimmt, jetzt habe ich ja wieder alle meine Sachen. Was echt ganz gut ist. Stop fidgeting. Your, Excelness? Lads are celebrating the raid on Waukeen's Rest. We captured a Duke, we did. All the way from the city. I'm sure the higher-ups will make sure you get the best of the spoils, Your Excelness. The boss is in the temple inside. Minthara, too. And Priestess Gut can show you how many new recruits we got. Ich suche einen Druiden. I don't know any housing, Your Excelness. Wurde nicht geschnappt, dass er ins Lager eingebrochen ist? Oh, one of them thieves? If he ain't dead, he's in the pits with the rest of them. Down in the pits? Either Halsin's in a foul mood, or he awaits a gallant rescue. Likely both. Depends who you are. We're celebrating a raid. No better time in camp than this. Get yourself a bit of fun before it dries up. Rip the guts out of Waukeen's Rest, we did. Inns are good for gutting. Lads even captured some Duke. Worth celebrating, that is. Okay, er hat das mit der Exzellenz relativ schnell vergessen. Sounds like they've captured themselves a bard. Oh, the stranger in Ah, da ist Ollen, der Junge. Welcome, your greatness. I got some good stuff if you're looking to buy. Nicked him off the dead. I mean, raid spoils, your majestically. The true souls are coming, the Lounders awake. Here follow, Zwei Schuhe. great Der glory. Rüstung. Draw Rexland's Dann die 4 Angriff, make 3. us a blade in the quarry. Be you beguiled, or be you beheaded. Der Fernkampfangriff wirken zusätzlich 2 Schaden. Goblin Oh. kind will tease you and throat you when redded. Green a play. His Reckon voice it can fly? absolute. No, His troops will tis disarm that. you and grow you that Sir, glad you found us all right. Odd rubbing elbows with gobs, isn't it? Still getting used to it. dawning with goblins and trust. Ich bin jetzt aber kurz auf Toilette. Ich komme gleich wieder. Great mortals all ginders to quake. Oh, bye. The true souls are coming, the Lounders awake. With fragulous crown and with Da warte ich noch scepter schnell. abraid, draw Rexland, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filthenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul, had led you glide.
I reckon Draw Ragslin's the gobbo in charge, the way this one's carrying on. Fragol Galide, ich kenne diese Sprache nicht. Come on, you turnip! Huh, quite so. Now, if you'll excuse me, Draw Ragslin, Draw Ragslin, I am Draw Ragslin, Tumptuous, Draw Ragslin, You broke him! Wait, wait. Draw Ragslin, we pray, we... Come on, pigeon! Back to your cage! Now, look what you've done. Come on! Dragons is fat and they fly by. My name's Gribbo, idiot! Right, yes. Not for me. The dead gods only know where these roaches stole house. Still just a bit. Let's hope we find it in one piece. Ich würde Volo gerne noch. Statue of Seluna. This ruin must have been dedicated to her. I ain't paid to talk. Keep walking. Sorry, sir. Meat ain't ready yet. Dwarves take an age to roast. Riecht köstlich, erinnert mich an meine Kindheit. Prefer human meat myself. Juicier. One of his mates was a tasty-looking long pig, but he ain't ready for the spit yet. Lads have got him inside for questioning. Ich besorge euch Antworten, muss der Gefangene. Thanks, sir. He'll probably spill his guts as soon as he claps eyes on ya. He's inside. Keep to the right and follow the screams. It's got wings. Reckon it can fly? No, too fat. Jetzt probiere ich mal was. Dragons is fat and they fly fine. Jetzt bin ich schnell auf Toilette.
gedacht habe, ne? Ich dachte eigentlich, ich wäre jetzt vielleicht bloß so 5 Minuten weg, aber ich war 20 weg. Holy shit. Geben die mir echt Geld? Nö. Having a drink. It's all the sweeter when it's free, innit? That's some fancy elf brew, is it? Never know, might have it. We lifted all sorts from that inn before we burned it. Okay. What's holding up the game? Albert ain't dead, is it? Drink's going straight through me. Okay. Da hilft nur noch mehr zu trinken, so schnell ihr könnt. That's the plan, mister. We looted an entire inn. Brought back enough booze to drown a dragon. Das würde ich Here's sehen. to them we nicked it off. Down one mug of ale for every throat we cut. It's good ale. Nice and chewy. It's got wings. Reckon it can fly? No, too fat. Dragons is fat and they fly far. That's the drink talk. Absolutely. So glad to see you safely arrived, sir. We haven't found the weapon yet, but it's good to be among allies, even if they're a bit unusual. Okay, ich finde die ein bisschen sass gerade. Greetings, your most excellent drowners. What do you think of these breeches? Could be a new uniform. Der steht euch wirklich gut. Es ist nur eine Hose. Proper stylish, ain't they? Nicked them off this dwarf we're cooking. Die Frage ist, waren das Dwerger, die da eigentlich haben, oder hat er was bei sich außer der Hose? Dunno. Was already stripped down to his breeches when I got my hands on him. Had a couple of coins in the pockets and some daft poem. But that's all. Ein Zwergengedicht, das würde ich nehmen, ne? Oh. Of course. I'm thinking of selling it. Reckon it's worth anything, boss? As the symbol glows, power courses through you. Authority. Ich will mich klar ausdrücken. Right you are, boss. I hope you enjoy it. Zwergengedicht. Ein Sohn der Selone fiel hier in der Finsternis und sie versiegen sein Grab in heiligen Glühen. Möge der Vollmond die Sterne nie wieder berühren, möge die Finsternis die Nachtschwelle der Mondwand erobern. Treppe und der Tempel gefunden, die Monde drehen sich. Wohl aber in welche Richtung? Eine Reihe von Sternen und Mondsphären sind darunter gezeichnet. Für das Nachtlied. More heretical symbols, of course. Excuse me. If you have a drawer inside, planning and such. What? Get! Oh, sorry. I didn't know I was talking to. Oh, excuse me, Miss. You gotta listen to Crusher. Big old boy. Underdark too gloomy for ya, shroom sucker.
Dafür würde ich ihn Another eigentlich schon. dirt elf come to boss us around, eh? I could break your face. Don't matter who he was. He ain't nothing but a stain now. Just like you'll be if you don't clear off. Yeah, so don't go... Stupid dead bastard. Yeah, right in the nashes. You're all right. He killed my mum and dad. Made a bloody orphan of me. I almost feel bad for the runt. Almost. I ain't bothered about it. Better off without them. Don't mean we can't enjoy putting the boot into... That's that of it. Yeah. Kill him? Nah, he captured, right? This is making my head hurt. Oh, shut it! What kind of coward won't even chase a baby? We playing or what? Well now, you look like a tough un, but have you got smarts, skills, guts? Habt ihr ein Argument, dann spuckt es aus. And you're gonna need it, mate. This ain't your standard dungeon dive, right? This is chicken chasing. Oh. Zunächst ist es kein Hühnchen, das ist ein Eulenbär. It's got feathers, don't it? A beak. Besides, I reckon it owes us, seeing as how it just ate our last chicken. Reckon it owes us a game. You want to hear the rules or not? Ich hab Besseres zu tun, als Oh, dich zu beschweren. come on now. You just gotta chase the chicken through the course to the posts there, right? Gotta do it fast and gotta do it alone. Any of your mates step in, you lose. Time runs out, you lose. Simple, like I say, but not easy. Better contenders than you have been bested by that bird. No skin off my ass. Mother gone. Hungry. New home. Maybe. Got to get away from here first. The cub seems anxious to leave, but afraid to defy the goblin. You was brilliant in the raid, lads. Beautiful stuff. Wanna play, Your Honor? Doesn't make any sense. Over here, lads. I propose a toast. Never wanted the easy path. What you standing here all dry for? Come here, have a drink. What should we toast to, eh? Gut, was ihr tragt. Sagt allen, sie sollen herkommen. Guys! This one's giving us a toast. You raise your glass and shout. Auf die Absolut, auf unsere Gesundheit, auf das wir trinken, bis wir sterben. To finding those looters and crushing them. Go on, drink up. Komm, täuschen.
ich fast mein Handy runtergeschmissen. That's how you end up dry, mate. Not that I'm complaining. Now get out of my way. I need another drink. They're dead! Must have been those strangers! You poisoned us! As the symbol glows, power courses through you. Authority. Wie ist das Privileg? Ich hätte euch auch aufschlitzen können. Ah, 16. Easy. Please, don't! I won't let you out, I swear! Just let me be. This one's all right, lads. Knows nothing about no poisoning. You feeling all right? That ale's... Some nasty bugger's got it in for us. Habe ich davor gespeichert? Ah, das war noch vor dem Eulenbär. Ich mache das nochmal, aber dann kämpfe ich einfach gegen die. Well, now, you look like a... Reckon it owes us a game. Oh, you just gotta do simple, like I say, but not... No. Mother gone. New home. Got to get... The cub seems... Okay. Can't slow down. Goblinlager 60 Sekunden. What's a tick got to be sad about? Warum habe ich denn diese komischen Mikro-Lags? Also, oh, ich speichere erstmal vorher. Over here, lads. I propose a toast. What should we toast to, eh? Guy! You raise your glass and Dafür shout. trinken, bis wir sterben. To finding those looters. Go on, drink up! Nur 19. Ist in Ordnung. That's how you end up dry, mate. Not that I'm Now get out of my... They're dead. Must have been those strangers. You poison. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Please, this one. It's killing us up. Bow station. So. Der Range springt mal darauf.
Ich hätte vorher ausrüsten sollen. Na, egal. Finding my way. Das war eigentlich jetzt wohl nicht gewollt, aber Arms of Hadar. Ich mach's einfach gleich nochmal. Never a dull moment. Wieso kommen die denn gleichzeitig mit mir dran? Das geht doch gar nicht. Normalerweise komme ich eigentlich immer zuerst. Ja, dann finde ich Pen in my ass gerade. Oh, Spiritual Weapon. Mach ich ein Großschild, oder? Nice. Bauecke nicht. Der könnte so ein leichtes Problem sein. Was machen wir denn noch? Ja, machen wir das bei der Ilmata. Battle favors the fearless. So, da bitte rot ist, ne? Dark Masters Blessing. Gleichgewicht. Oder Dark Masters Saber? Bin mir nicht sicher. Ja, das ist eine Konzentration. Achso, stimmt ja. Ja. Die Spiritual Weapon ist ja. Ich wundere aber, dass die Arcana eigentlich macht. Schon wieder auf ihn. Das sieht aber erstmal so an. Okay. On I go. Wird einfach einen Stein geworfen. Wurfstein. Wow.
Ich kann so jetzt nicht mehr bringen. Hat er so einen Schaltpfeil? Dunkelheit. Irgendjemand von denen so einen Schaltpfeil? Ich kann die gerade aktuell nicht auf dem Inventar nehmen, ne? Da müssen die extra dran sein. Das ist ein bisschen kacke. Time for a cuddle. Ich hoffe, die ist ja tot und jetzt kann wenigstens Schmellern hier was machen. Sonst vermeidet das Schmellern die den Ogre. Ah, natürlich ein Fehlschlag. Der gute alte Guilty Boy. Ach, da muss ich ja den Bugbear schmeißen. Wo habe ich den denn? Da habe ich einen. Kann er den schubsen? Ja, er kann den schubsen. On the victor's path. No time to waste. In Matsch eintauchen. So lustig. On my way. Schade. On my way. Mist. Schade, der Knaufschlag war jetzt nicht das Richtige. Ist der auch This tot? is my time. Wo ist denn eigentlich der Eulenbär?
this is worth the cost. Blood follows me everywhere. These boots have seen everything. What to do? Ah, der ist so ein Pfeil. Close at hand. Na gut, dann müssen wir da ein bisschen was da hinten rumliegen haben für unser Inventar. Und Brenner. So, was habe ich denn jetzt eigentlich alles? Will mein Packesel. Will überladen. Das ist ja ein Schattenherz. Ich muss eins auf Geschicklichkeitsrettung würfeln. Schaden. Initiative, okay. So. Schaden. Ah, ja. Das ist gut. Wir behaupten, dass die besser ist als die andere. Still breathing, despite everything. Drink it in. That sweet, not that I approve of goblins, of course, filthy little beasts, but I do like a good den of debauchery. Okay. Hey! Da ist eine Spieluhr. Die liegt da mit. Die Magic Items von dem weg, aber die waren jetzt eh nicht so wichtig. Oh warte, jetzt fallen Kitten nicht mit.
Reflektor an der Stelle so weird, ne? Ist die wenn ich die Kamera mal so schnell bewege. Aber ich speichere jetzt mal. Oh, mir fehlt immer noch eine ganze Menge bis zum. Ich raste jetzt einfach mal. Ich habe vorher gespeichert. Ja. Oh. The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Ah, so, das ist die Stelle jetzt, ne? Ich muss jetzt noch mal gucken, ob das Eulenbär-Baby jetzt eigentlich in Sicherheit ist oder ob das dann. Ich muss natürlich damit noch reden. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt geredet habe. Das muss ich den Kampf halt nochmal machen. Best be on my way. Never a dull moment. You was brilliant in the raid, lads. Beautiful stuff. Go home. Cave. Mother. Your greatness. Something catch your eye. Vielleicht kann ich was von meinem Schrott bei ihm hier loswerden. Dann gucke ich mal, die kriege ich ja sowieso. Die Sprungweite ist um 1,5 erhöht. Und das Bogenschießen den nicht mal mit. So heißt, 2 Runden lang Bonus von das 1d4. Genau da. Das Einzigste, was interessant wäre, ne? Oh, die Heiltränke natürlich auch. Sowieso. Topfdeckel, wow. Oh, ein bisschen Gold hat er. Been a pleasure. Oi! Who took the King's ring? It weren't for sale. Sad as stick. What's a tick got to be sad about? Komme ich dann aber zu dem einen da hoch? Aber da oben ist auch noch was. Looks like the booze got the better of them. They're practically unconscious. This is making my head hurt. Krasmok. Here, help us out. Says here that goblinoids are obstreperous and malodorous. What's that mean? Nachtöten und stinkend. Kompliment für euch, seid extrem intelligent. Bit confusing, cause it says we're feeble-minded weaklings right before that. Still, only other stuff to read round here is the filth clagger scrawls in the latrines. Wo habt ihr das gefunden? Belonged to some bloke who showed up here asking questions. Bold as a bugbear he was.
Said he's writing a book about the Absolute. Lads didn't like that. Said he was think they've locked him. Well, I had a good chinwag with him, though. Interesting bloke. Wo du Tam Geddam, die Rubiko nicht erreiche. Yeah, he mentioned that. Don't matter how fame. Darf ich sein Manuskript mal sehen? I ain't finished with it. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Natürlich 3. Hier Inspiration. Ach komm. Ich versuch's nochmal. Auf 24. Easy. Bloody. He ain't worth fight. Für Goblins, mein Leben im Stamm der Eroberer. You should go get a drink. Ah, stimmt. One step at a time. The pride of the gate. Sharp as ever. Ever onward. You lot spend. No one's stopping you. Das Bogenschießen, das gebe ich jetzt mal auf Zerian. Alright, what now? How many did you have? 5? That's nothing. This is gonna be my night. 2, 10, come. Over here, lads. I propose a toast. What should we toast to, eh? Guy! You raise your glass and shout. The goblins blink. Go on, drink up! That's it. Now get up! I've got a long road ahead. They're dead. Must have been those strangers. You point! As the symbol glows, power courses through you. Authority. Someone's killing us off. Battle stations. Life you took will not go. Aber hier kein... Ah, Schenkelschuss mache ich auf wie. Ach nein!
So, jetzt ist die eine schon mal tot. Die kann jetzt wenigstens so nichts mehr machen. Need to stay focused. Jetzt macht hier... Machen wir mal eine 82. Where do I go from here? Kommt er dran. Gewinne ich echt den High Ground? Arms of Hadar. Ach, das ist die Spiritual Weapon. Komm, ich nee, Sterling hat keinen Trank, ne? Da kann er nicht den aus meinem Inventar einfach trinken. Doch, kann er. Ja gut, ne? My faith will protect me. My faith. On the move. Time to press ahead. Oh, wir trinken jetzt auch noch einen Trank der Geschwindigkeit. Das ist actually halt echt gut. Allein schon für die für die extra Aktion. Ich muss flanken wie ihn. Eldritch Blast! No. Schade. Ich denke, der muss da rüberlaufen dafür. Und konnte es auch so. Still alive. So that's progress. Shouldn't have wished to live in more interesting times. I wonder if the gods are watching me. So, ja, schon sind wir lethargisch. Can't give up now. What I wouldn't give for a good reason. Ah, das war die Spiritual Weapon, die dann weg ist. Okay. Das ist heavy überladen. Schlicht die Robe.
Handtrommel, jetzt habe ich auch eine Handtrommel. Das freut mich tatsächlich. Da muss eigentlich irgendwo noch das Eulenbaby rumrennen. Jetzt speichere ich nochmal. Ah, das war noch eine Flöte. Bei den Outcome lasse ich jetzt so. Den Blick in die Kiste, den soll ich nicht mit euch, 3 Arme. Das ist Werkzeug. Die Leute begaumeln. Die vorne beim Tor würde ich auch noch gerne eigentlich erledigen. Und die weiter oben dann gehe ich auch noch, wenn die schlafen. Oh. Das ist sogar ein Verbrechen, das auszugraben. Ach, da grabe ich doch gleich 3-mal aus. Bockzahn. Oh, wei, komm. Ich nehme das Zeug einfach mit. Right away. Ein Dracheneipilz. Goblin-Krummsäbel. That wall's dangerously weak. How delicious. Try me. There's blood in the air. Ach so. Kann er ja gar nicht mehr machen, weil er schon dran war.
me strike true. Boah, okay, shit, sogar. Time to push my luck again. Can you feel death's cold grip? Ach, er vergiftet nicht. Let's go. Let's end this. Fall, damn you. Der eine fragt bei Damage. No time to dally. Better fetch that. Just check for anything useful. All's well that ends. Not as bad as it could have. What's next? Have to keep going. Habe ich den Hammer im Inventar? Auf den Morgenschenschütze auf. Nee, tatsächlich nicht. Was macht der für Damage? Ach, Piercing Damage. Okay. I'm ready. Whatever it takes. Sehe nicht ein. Nee, wohl hat er The pride of the gate. Ja, jetzt haben wir. Energieresistent. Ja. What the fuck? At least things have stayed interesting. Don't waste a step. Jemand sind einen da drüben. Someone's got it out for us. You took a life.
Over here. On the victor's path. Gucken wir mal. Can't give up. Cool, er hat sogar getroffen. Das ist wenigstens keine Bombe, ne? The blade will not bend. Might will prevail. Need to act fast. Time to deal some punishment. Danach muss ich mal mein Game neu starten. Ich weiß nicht, warum das so... Weshalb ich jetzt echt so diese weirden Lags hatte, die ich beim letzten Mal nicht so gehabt. Drescher... Oh, okay. Das ist gut. Der Bewegungsrate ist immer gut. Laufe Dreck. Der liegt jetzt im Dreck. Ah ja. Daher wiege ich auch so viel. Das ist ein Goodberry, oder? Eine gute Beere. Ach, so ein Bär habe ich wieder. There is work to do. Aber wo sind die Kinder hin? Das ist normalerweise nicht gewaschen anscheinend.
hardly a challenge. Okay. 25. Plus 1, 2 Handachs, Pergament, Pegasusbilder. No time to rest. Okay. Can't slow down. Wie sollte mal das Terrien eigentlich heilen? Also wenigstens ein bisschen. Well, in it. Komm, ich gehe da jetzt raus und dann kill ich die Goblins da draußen noch. Da sind sie eh schon hostile, weil die... Given your own nature, are you really the one to judge? Da fehlt doch jemand. Oh, ist da oben. And the Knoll gnawed her arm clean off. So much for the flaming fist, eh? Klingt blutig, wo habt ihr das You denn ain't gesehen? here. We sat drow flinging magic, Knoll snapping off heads. In's glorious. Bunch of prisoners got towed to Moonrise, but the flaming fist? Pile of smoking corpses. I figured a drow would know the take the north path. It winds you around shore as... Okay, ich speichere jetzt einmal komplett und dann starte ich schnell das Spiel neu. Vielleicht habe ich dann diese komischen Ruckleiser weg. Ich mache jetzt mal Discord aus, vielleicht habe ich noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel das im Hintergrund immer aktiv ist. Mein Grafiktreiber müsste aktuell sein.
Da, 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 da. Okay, ich hoffe, es hat sich jetzt erledigt mit diesen komischen Rücktouren. And the drow? Try! Party up! Blessing! Light on my feet. Feuerweinfass. Best keep your hands to yourself. Careful, I bite. What's next? What an accident. Oh, die hat das Feuerwein. Das noch im Inventar. Fettige Truhe. What might you be hiding? Ist die eine Truhe, die unten am... Sunset will come quickly enough. No one's stopped me yet. These boots have seen everything. On my way. Defender of the people. Since you just damaged something. Ups. Also eigentlich wollte ich das tatsächlich gar nicht, ne? Concentrate. Moving. Dafür Concentrate. So, kleiner Blau. Liederputz. This is my time. Survival is all that matters. Have to keep going. Der ist schon mal tot. Ha! Au. Ah, jetzt so. Komm, Astarion, jetzt einmal. Bite! Und jetzt macht er den ultimativen. Ah. Macht er wohl doch nicht den ultimativen Button-Attack. Focus straight through. Bam. Gino wegen. Ha! This is my time.
comes easy these days. Wow, er ist nicht mal ausgewichen. Er ist einfach durch ihn durchgeschlagen. So tough ist der. Junge. Can't give up. Not now. No holding back. No choice but to keep going. Ich würde gerne nochmal diesen Dings machen. Ne? Oh, der Walker hat auch noch ein Leben. Oh. Haben die da doch irgendwas? My faith will protect me. Strike hard, strike fast. Forever dauntless. Strike strong. Still breathing, despite everything. 70% Chance. Einfach draufschlagen. Never a dull moment. Must be on my way. Oh, sie kuscheln. Zwar im Tod, aber sie kuscheln. Boah, wie viel Zeug ich an die jetzt drinnen verkaufen kann. Ah ja, da ist ein Vogelnest, aber es sind dann verfaulte Hühnereier drin. Das finde ich gut. So, jetzt bin ich nicht mehr überladen. Ah, da kommt man auch nach oben. Okay, dann ist hier dieser Vorposten von den Goblins auch Geschichte. Und dann gehe ich mal rein. Ach nee, ich muss jetzt noch gucken, ob ich die Kiste da hinten aufgemacht habe, aber sieht mir nicht so danach aus. Die scheint noch verschlossen zu sein. What now? Tread lightly. Mr. Flinkfinger. A crooked touch. Wow. Da war so viel drin. Aber besser als gar nichts.
no party in here. We're doing the Absolute's work. State your business. Now. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Joe, ich habe eine Audienz bei dem, der hier das Sagen hat. You one of those moonrise types, then? Your kind usually don't deal with Boss Ragslin and Priestess Gut. Guessing you're after Minfara. Could be her blood by the looks of you. Ich habe eine Audienz bei Minfara. Audience is right. She's an uppity one and no mistake, but she knows her business. She's in telling the war chiefs what's what. Next raid's gonna be a big un, I hear. Bloody racket. So Luna. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Okay, ist nicht euer Lieblingsort. Good. I wasn't intending to. Real fun. Jetzt bin ich aber noch kurz weg. Ich muss mal, ich gehe schnell was gucken. Ich komme gleich wieder. Jetzt nach dem. Oh, jetzt bin ich auf.
They're just having a bit of fun. Aye, so much fun that those thieves almost got past. We got 'em now, eh? And once the whelp starts singing, we'll know who sent 'em. Aye, might be we'll pay him a visit in return. That'll be some real fun. Dass ich mein Mikro neu auskriege. Ich habe mir jetzt zum Essen geholt. Ich habe auch gesehen, ich habe einfach random. Das wusste ich gar nicht, weil ich dachte eigentlich, das hätte sich erledigt gehabt, ne? Kam jetzt so runter, wollte mir was zu essen holen. Und dann steht da einfach so ein Paket, wo ich mir denke, okay. Ne, gucke ich so, was ist mein Name drauf. Und dann habe ich auf den Absender geguckt. Dann stand da so, ich glaube, irgendwie Strauß, Frankfurt, whatever. Mache ich so das auf. Dann war da so ein Karton drin. Ne? Stand Engelbert Strauß drauf. Und da dachte ich mir so, okay. Also bestellt habe ich mir da noch nie was. So, dann mache ich das so weiter, mache ich den Karton so auf. Da waren da so Schuhe drin, ne? Und ich habe mal vor einer Weile eine Mail bekommen von hier Gamescom. Die haben hier irgendwie so eine Special Edition mit so Schuhen. Ich weiß nicht, limitiert, ich glaube irgendwie ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend, I don't know. Und ich habe da mal so mitgemacht, aber ich habe da nie eine Confirmation bekommen, dass ich da jetzt eingetragen bin oder sowas. Und ich habe jetzt einfach random diese Schuhe bekommen. Sogar in meiner Schuhgröße. Ja, also ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass da noch mal was kommt, aber okay, na, lucky me. Will ich das Zeichen haben? Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arms so I can mark your flesh. A priestess. One of the leaders, no doubt about it. Let's make her squeal. What's that? Tell your friend to keep quiet, or he'll lose his good eye. Ready for the fire, are ya? Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with ya. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it, only us that follow the Absolute. You ready? Brace yourself, this'll sting. Ach komm, lass mir das einfach machen, ne? Hold still. As pain muddles your thoughts, your minds become entangled. A familiar sensation. She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Your minds brush against one another, but are swiftly parted. Don't want to get intimate in front of the novices. Fair enough. Got some weird shadows in your head. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Meint ihr, was immer diese Schatten bewirkt, könnt ihr wieder hinkriegen? With the Absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Oi! Priestess! We want a mark! Why do they think they're talking to a god? Good enough for the Absolute. Leave me alone. I ain't got time for chatter. Okay.
Wo ist ein Vodo? Pigeon I ever saw. Don't go bothering my pigeon. He's mine. Pidge. Wow. Keep him safe. Listen to him coo. Till I gets hungry or some such. What's it to ya? Him? Nah. Then catch one on your own. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Auf die 20 gekommen. Take him for a joke, why don't ya? And don't let the lads snatch him up. No, tell him what they'll do to him. Bring him back when he's all tuckered out. Here's the key. Pigeon's all yours. Look at this! I'm quite saved! A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Bringt euch in Sicherheit und zwar schnell. I intend to do just that. A trusty invisibility potion goes a long way in a place like this. We mustn't tarry, but I'd hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? An invisibility potion, my friend. A bit less refined than your mendacious methods, but by God, it'll do the trick. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain! Ah, okay. Die Flasche ist auch leicht unsichtbar, ne? Was ein verehrter Innenminister. Mann mit vielen Talenten. Das Schmettern ist inspiriert. Dreh dich mal mit Mintara. Mich würde eigentlich interessieren, ob die was anderes zu sagen hat. Do you wanna become spider food? Ah, da muss ich vorgehen zu Draw wechseln, ne? At least give me a sword! We want you dead, you dumb knuckle. Not dead and heroic. Get down there and stop complaining! Ah! A scrying eye. Best not do anything suspicious while it's watching. Muss die Not, Axt und 2, Peitsche, Lasch, Priester, Tod. Augenlicht. The eyes glassy. As you gaze deeper, you feel a focus, an intent. You feel a brief, lurching connection. The
The sensation of falling into your own image endlessly. Confusion, alarm. Then the presence withdraws, leaving a dull black mirror once more. The eye. Gone here, fool, did ya? Fuck off. If you don't have a tongue, you can't tell us nothing. The prisoner can keep his tongue, in spite of you. Nehmen wir mal mit, jetzt will ich lesen. Oh, die Stufe 6. Your scouting party has not returned, and half of the intruders escaped your guards. Sorry, mistress. We mucked up. Until their sanctuary is found, I will take something precious from you every hour that passes. A trinket, a tongue, a limb. Ain't no use without my limbs. The lads'll make the prisoner squeal soon enough. I swear. Silence now, creature, or I will silence you forever. As she turns to you, her thoughts mingle with yours. A cold hand caressing your brain. The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it, you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen. The vision fades away. A true soul? Do not think that means we are equals, Jalok. Are you here to join my hunt? Hunt für was? Eine Jagd auf welche Beute? Worshippers of a false god. Their existence is an insult to the Absolute's claim on this region. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it, in the Absolute's name. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks, it's the artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the Goblin camp. Her mind focuses. The cultists cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. The thief, whimpering in our dungeon, tried to flee to their sanctuary. We will continue to remove parts of him until he tells us exactly where it is. He's been resilient, but he'll talk. She is seeking the grove you visited. Already you feel her mind closing around yours. Die Siedlinge müssen gewarnt werden, gemeinsam haben wir eine Chance gegen den Kriegszug. Irreführen oder töten. Speak, true soul. The hunt must begin soon. Kann sie überzeugend sein. Ich besuche die Gefangenen. Excellent. Be sure not to kill him before he talks. Raiders are just waiting for the word, mister. We're ready for anything. And the prisoner? We're still working on him. Diese Giftresistenz. Get your eye off my arse! If he doesn't, I'll cut out his tongue. If you don't have a tongue, you can't tell us nothing. Doch er kann noch aufschreiben. Wenn er schreiben kann, das ist die andere Sache, ne? Ist ja wegen diesem Einkommensäbel überladen. Okay. Ich bloß noch mal kurz AFK. Wir machen jetzt, wir singen für mich. Ich finde, du willst aber den Wurf schaffen. Ja.
So. Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Oh, a drow. I didn't see you there. Please, if you want to have a try. The git snuck in here with his mates, looking for some forgotten thing. Said they ran to some kind of grove. He doesn't want to tell us where it is, but he can't resist forever. Course, now that you're here, we'll gladly let you take over. Oh, of course. There's weapons in the fire if you want them. We'll leave you to it. Come, Grush. Let's go. I don't think I got the stomach for this. I want to watch that weird priest next door. Sounded like he was beating something up. Yeah, beating it good. What? The prisoner? Please, let me out. There's no reason for this. Ich suche einen Druiden. Halsin, I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive. That's all I know. Please, get me out of here. I was with a group of adventurers. We came here for an artifact. It's called the Night Song. We tried to sneak past the goblins, but they ambushed us. I didn't think a pack of goblins could be so efficient. I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Leroican would reward us if we found it. It should be here somewhere. He said there was a hidden passage underneath the temple. The place was supposed to be abandoned. When we arrived. I'm not sure. All I know is there's a passageway to the Night Song. But Brian had instructions, but the goblins got him. They said they'd eat him. Please, these shackles. I don't want to die. Thank you. Thank you so much. Easy. The lock clicks and opens. Thank you. I better go before they catch us. I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. The grove. To the east. They wanted to know where we came from.
They'll kill everyone. Please, I need to warn them. Ah. Jimmer ist tot. Er nimmt dann da den geheimen Weg nach draußen, also den in Anführungsstrichen geheimen Weg. Plenty of room next to the piggy if you're lying. I'm watching you. Spite promised that any meat that falls off is mine. Come on! You could do better than that! Bet you couldn't make him sing either, could ya? I'd swear he was mute, if I hadn't heard him scream so much. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviatha, goddess of pain. Ah, are you also here to assist with the prisoner? Please. The things they do to that man? So crude and primitive. I was invited to teach them. I live for pain and its intricacies, you see. But, alas. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Yes, he's just over there. Between you and I, his claims of mastery over pain are unfounded. Pain should be intimate and loving, not violent and brutish. Alas, he... Forgive me, but that look in your eyes... Something terrible has happened to you. Bürgermann, woher wisst ihr das? Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one. We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. Okay. Und wie soll das gehen? As the Maiden of Pain, the goddess Leviatha teaches us, through penance, administered by my skilled hand. My work can grant peace and serenity, the likes of which few experience. It will be worth it. I promise. I wouldn't let his skilled hand anywhere near me. Na schön, warum nicht? Oh, I have something exquisite in mind. Both Leviatha and I are interested in how you handle pain, dear one.
And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me. Simply face the wall, and we can begin. Face the wall. Oh, alle haben Level Up außer Schattenherz. Ja. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Einschüchtern. Ah, geschafft. You want more? As you wish, dear one. Was nahm er persönlich? Wonderful. Just wonderful. Oh, stimmt, ich muss ja noch weiter. Wonderful. You want more? I'll give it to you. That's it! Welcome the pain. Let it become part of you. Also, ich sag mir gesagt, wir können, sonst revanchiere ich mich. Oh, 5. I hope that's a promise, dear one. Sweet child, you bore the pain like a true believer. I am proud to have served you this penance. Oh, as did I, dear one. Lae'zel herself found your performance inspiring. She has deemed you worthy of her blessing. Oh, was bekomme ich denn? And on a personal note, thank you. That was positively divine. Gnadenloser Kuss. Grush, I need to see that again. Ask him if you can do the penance thing too. What? Get in there. We might learn something. Zustand. Weißt du, wie lange ein Bonus am plus 2 auf Angriff wirft? Okay. Pain is proof that we live. Revel in it. Oh, let me try that fancy whip thing after. Now is not the time to ask that. Tend to your wounds, and we shall continue. Let's not never mind. Ach ja, die Goblins. Jetzt räume ich ja meinen Teller auf und tu meine Hände waschen.
Dann nehmen wir jetzt noch von Göttlichkeit und Sünde. Ah, schade. Oh. Ja, das ist aber eine Menge Zuhörer. Dann mache ich hier noch schnell meinen Waldmeister auf. Sag nichts gegen Waldmeister, Waldmeister ist gut. Er legt dies. Wisst ihr, mir gefällt das richtig eigentlich, dass man hier Instrumente spielen kann. Es gibt einfach so einen gewissen Vibe. War ein bisschen schwach jetzt. It is just about the original theme.
Dann mache ich einfach Fairy Fire und dann wird's lustig. Was mich jetzt aber eins mal interessiert ist Shadowheart. Eigentlich ist sie eine Elfe. Halbhochelf. Okay. Aber sie bekommt auch durch die Hochelfen-Ding, hat sie den Cantrip bekommen. Ich weiß nicht, warum die eigentlich alle Firebolt haben, aber ja. Weil das Terran ist ja ein Hochelf. Ich weiß gar nicht, ob die eigentlich auch ab einem bestimmten Level dann auch Magie bekommen. Ah, da habe ich so wenig reingetan. Schmeckt so verwässert. My faith protects me. Defender of the people. My faith protects me. Ja, weil ich nicht gut in Auftreten gewürfelt habe, tun die mir auch kein Geld hinwerfen. Multi-Attack. Stufe 2 Zauberplatz. Yay. Voll. Dunkelheit, okay. Na, was bereite ich denn vor? Heldenmut kommt weg. Magische Waffe. Ja, Magic Weapon weiß ich nicht. Das finde ich nicht so gut. Sibling Smite. Und wagt mit Niederstrecken. Vergift. Blade at the ready. Ja, überlegen, ob ich nicht den Sorcerer nehme. Kampfmeister. Ah, stimmt ja, ne? Und 3 Manöver nehmen. Nee, da gibt es ein Ding mehr. Puh. Okay, da macht es dasselbe. Zauberer. So, gucken wir mal Cantrips mäßig. Shocking Grasp nehme ich auch mal mit rein. Dann sind wir Lichter. Will ich Acid Splash? Ah, ich nehme Acid Splash mal. Acid Splash ist halt nice, weil es halt ein Area-Effekt ist. Nehme ich Chromatic Orb? Weil Chromatic Orb ist eigentlich das Beste irgendwo. Den kann ich getoast lassen. Ich könnte aber auch Schild nehmen, ne? Schild ist nicht schlecht. Wild Magic. Okay. Hier eine Drachenblutlinie, ne? Ja, dann schließt Drachenblut. Drachenvorfahr. Kälte. Rüstung von Agathes. Bis zur langen Rast. Kann nur temporäre Treffpunkte aus einer Quelle erhalten. Ist actually eigentlich echt gut. Ich weiß nicht, ob ich das abcasten kann. Ah, es braucht einen Zauberplatz, okay. Aber ich kann es abcasten, wenn ich will. Die Übelkeit. Oh, nö, dann nehme ich hier weiß. Ne? Armor of Agathes.
Diadem. Kleine Schuppen. Wo sagst du bis zum Ende deines Zuges fliegen, ohne Gelegenheitsangriffen zu provozieren? Champion wollte ich mit ihm machen. Damit er den verbesserten kritischen Treffer hat. Oh, Zauber. Schneesturm. Blitze herbeirufen. Blitze treffen alle Ziele in Reichweite. Dann kannst du 10 Züge lang in jedem Zug wieder Blitze herbeirufen, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Okay, actually ist das gar nicht mal schlecht. Tote beleben. Todstellen. Schutzgeist. Wiederbeleben. Glyphe des Schutzes. Okay. Ändert sehr viel. Also ich nehme Healing Word und Wunden heilen. Gebet der Heilung. Schwache Genesung nehme ich auch mal mit rein, ne? Hier. Lenken das Geschoss. Erschaffe einen untoten Diener aus einer Leiche. Muss ein kleiner oder mittelgroßer Leichnam sein. Wiederbeleben wäre eigentlich gar nicht, actually not bad. Deine Verbindung gewinnt bei Heilung die maximale Anzahl an Trefferpunkten zurück und sind bei Weisheit und Vorteil. Schutzgeister. Rufe Geister herbei, die dich beschützen. In deiner Nähe erleiden oder Verzug und ihre Bewegungsrate ist halbiert. Solange ihr auf diesen Zauber konzentriert. Mass Healing Word, weiß ich nicht. Gute verbessern Blindheit, Stille. Ne, nehme ich noch Sheet of Faith. Würde ich mal sagen. Das wie 8 brauche ich jetzt auch nicht zwingend. Watch your back. Have a lot on my mind. And, well, in it. Should mind my stab. We treat the spiders real kind, sir. Feed them the plumpest prisoners. Unless you like big, bristling, hairy legs, I wouldn't go down there, mate. That's the spider pit. Oh, den Hebel darf ich nicht benutzen. Ne? Das wäre ein Verbrechen. Ich gehe jetzt mal ins Lager und dann raste ich einmal jetzt. Ah, Volo. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon.
Überzeugung, es tut mir leid. Der Normalzeit. Was habe ich denn? Das ist nichts wert. Thank you. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mistra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Ich habe mit einer Göttin geschlafen. Oh, yes. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Und sie hat einfach ja gesagt. Dass ihr wisst, es ist besser als Mistra. Ihr seid dümmer als ich dachte. Versucht die Grenze zu überqueren. Bewundere euren Ehrgeiz. Though not, I think, my methods. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Ach, wenn schon dabei ist, dann soll das jetzt sehen. Das klingt interessant, erzählt mir alles. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. His entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms, until the day Mistra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Okay, Blumenschokolade habt ihr also wohl ausgeschlossen. Weil großer Plan war, also vergleichbar dann ein Glas Wasser ins Meer zu schütten. Genial. The answer was to try. The outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next,
Here. Place your hand over my heart. Let me show you. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book, bound, and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Oh. Wie kommt es, dass er noch lebt? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. Das sieht mir doch mehr. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Ihr werdet sterben. Rather worse, actually. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Er bombt einfach halb Faerun weg. Das sind bestimmt einander nahe, gell? Ihr hättet es mir sofort sagen sollen. Every waking moment. Every dreaming moment, too. But there was no way out. All of this. It must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Ach was. Mir liegt zu viel an euch. Euch jetzt zu verlassen, gell? Wir reisen zusammen weiter. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Jetzt. Ich will mal speichern, ne? Well, hello. Kann Astarin eigentlich... das Buch öffnet? You feel its connection, its longing to be opened, to share its secrets. You open the book to the first page, with its shifting glyphs and strange whispers. The symbols dart beneath your eyes, warping and twisting. Your head throbs, but you almost understand. B hier blau. Drachenflammenrot. The world around you is gone. You can only see those glyphs, only hear those voices. You feel claws moving in the shadows. They pull at you, dragging you closer.
sagen. Oh. Komm, Mysterian. Ah, nein, Mysterian. Den machen wir nochmal. 15. Ja, 16. The glyphs scream, branding your mind with strange runes. You see time rewritten, fate undone, your future thrumming with power. The book snaps closed. You've seen too much. What profane knowledge is now seared inside of you you should never have known. Ah, das hat irgendwas Neues bekommen? Shouldn't have wished to live in more interesting times. Oh, die nehme ich eigentlich mal. Ne? Der ist eigentlich ganz nice. Der Ring. Dingeling. What path lies before me? Komm, Bolo. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Was willst du über Gedanken? Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know? Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Ich habe selbst gegen einen gekämpft. Here, on the Sword Coast. Impossible. Ich habe nicht einen getroffen, ich habe sogar einen getötet. That can't be. Gefangen. Ich habe Glück, noch am Leben zu sein. You're either an excellent storyteller, or you've experienced something quite exceptional. Tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? Ja, habe ich in der... Das Weg ist zu sehen, oder eher psychische Betragungen. Curious. Illithids, their technical name, form a hive mind. One shouldn't be able to hear their dark whispers unless... That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? Untersucht mich dann seht selbst. Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet gods! If we managed it, we'd have a specimen of incredible rarity on our hands. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Ah, Jacke des Wohlwollens. Okay, der Bade inspiriert. Ah, ich kann nicht mehr als 4 Inspirationen haben. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself...
Ah, jetzt kommt das. The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Schmerzen an Hände reiben. Your finger traces the arc of your lips. Wetness, sweat, blood, and saliva mixed into one viscous liquid. Chukilgate vlaketh mazathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others. Then, myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Mit neuer Schöpf legt das Schwert weg, bevor ihr eine Dummheit begeht. Let it be so. Vlakith Gorg Shkatzai. Jetzt tot. A hero at heart. The pet speaks. Now send over your owner. One move ahead. War 14 Minuten. Ich belebe ihn einfach wieder. Wenn es überhaupt geht. Sure, why not? Fate, dost thou require a new app? Then thou must return. This is the price of balance. Well counted. I recommend. By doom and dusk, I strike thy name from the archives. Rise. Still alive. So that's progress. Das ist jetzt ach so, weil er die Jacke bekommen hat, ne? Don't waste a step. Dann mache ich jetzt mal die lange Rast. Mir kommt gleich die Frage, warum habt ihr euch töten lassen? I came just in time. You are transforming. Genau, rüste mich.
ich habe die schon einmal gehört. Yes, you have. I saved you before. And I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. You'll feel better. I promise. Ich speichere dann leider nicht einmal neu. Ich hoffe, dann ist wenigstens dieses blöde Hintergrundgeräusche weg. Geht immer noch so. This one is a true soul parasite. It can enhance you. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. Your mind swells as it subsumes everything the tadpole has to offer. Everything it was and everything it was destined to be. Pure potential. Pure power. Good. You have grown your power and improved your chances of survival. Oh, okay. Ich dachte, er isst den jetzt einfach so. Wo ist das blöde Artefakt? Ich will, dass das aufhört. Curious ornate box. Its many sides are engraved with indecipherable glyphs. No openings you can see, yet you sense something inside it. What a pretty thing. I imagine it's dangerous. Most pretty things are. The box doesn't yield. Something tells me it'll take more than a few twists to break that box open.
Endlich hat das aufgehört. Mir schon ziemlich auf die Nerven. Komm, Kratzer. The dog holds a well-chewed ball in his mouth. All right. It's only fair that you enjoy it too. But if you feel like throwing it, I wouldn't mind that at all. Ball. Hätte ich nicht noch einen zweiten Ball gehabt? Ah, my good. Quite the cozy setup you have here. So. Dann machen wir doch mal. Lassen wir uns doch mal von Volo heilen. In Anführungsstrichen. My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep, just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic, after all. Wie oft hat ihr das schon gemacht? I assure you, I've dreamt of it 1,000 times over. Ja, dann tut es. Volo carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. Pain shoots through your body as the needle snags on your optic nerve. I think I have it! The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harpstring. Oh, bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Volo carefully withdraws the needle from your eye. Then, reaching into his bag, he produces an ice pick. Das ist eine der lustigsten Stellen, finde ich. Volo slowly brings the ice pick closer to your eye. Now, don't move. Cold metal presses against the skin beneath your brow. And then, tap, tap, stab. Do you feel that? Ha! I think we have the blighter on the run. I agree. It's a feisty critter. Just a little further. Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. Drat. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. Okay, Fala. Ein bisschen weird aus. There appears to be an amount of cosmetic damage. Verflucht, ich habe mein Auge ruiniert. Please, try not to overexert yourself. You're in a rather fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Wie zieht er das dann raus? Take this. A far superior relic to that old jelly you were trained to. Try it on for size. And, it was very nice to have met you. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta. Ta.
Jetzt rennt er einfach weg. Holo der Stümper. Blutendes Auge. Würfen auf Wahrnehmung. Unsichtbares Sehen. Warum habe ich eine kaputte Laute im Inventar? Warum bin ich überladen? Ich bin noch im Normalbereich, ja? Ich glaube, das ist ein Bug. There's something I want to talk to you about. Something important. I could have died in that pod, back on the Nautiloid. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did it anyway. I owe you my life. I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me, at least from what I can remember. Mm-hmm. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a dark justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a dark justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldurs Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. Meint ihr, sie wird ihr einlenken? I don't know. Perhaps if I succeed in my mission and reach Baldur's Gate. Hope has little place amongst Lady Shah's children. It's an illusion, a distraction. But for this, I hope my time will yet come. Läuft. Ich verstehe es nicht. Warum macht ihr sein Geheimnis? Danke, dass ihr das erzählt habt. Okay. Saren? So, you've indulged. Just helped yourself to a little more power, I see. And there isn't a tentacle to be seen. Not a bad deal, I'd say. My only complaint is that you didn't want to share. I wouldn't mind indulging myself. Ich wusste nach dir, dass ihr das finden wolltet. I admit, I wasn't keen to be the first to try it, just in case there were any, surprise side effects. But now that we know it's safe, I'm all for experimenting. I might just hold you. Oh nein, da wollen wir nicht rein, da wollen wir nicht rein, da wollen wir nicht rein. Ich will erstmal zu den Sentarim gehen und handeln.
Töte alle 3 Anführer, sprich mit Mintara. That the jingle of coin, I hear? You've timed it well, my friend. Already turned quite the profit today. So I'm feeling generous. Was dahin habe ich schon einmal gesehen, im Unterwald. Aye, so you have. It's one place the Zentarim can trade openly, thank the gods. Folk up here like to quiver over right and wrong. Until the coin starts clinking, anyway. It's just business. If there was money in being good, the Zentarim would be pure as paladins. Was hat mit Goblins zu tun? You joking? Goblins sell the best prisoners. Cheap, quiet, and eager to be elsewhere. Till this crowd converted and started sending their captives to Moonrise Towers, at least. No complaints, mind. I just sold enough smoke powder to cover the loss 10 times over. Ich wusste, dass sie in einem Herzog sind, aber die Goblin-Sklavenhandel im Ernst? Oh, dry your eyes, Ilmater. It's me or a goblin cookpot. I know which I'd choose. Now, much obliged for the chat, but I'm here to trade. Das hätte ich auch vorgehabt. Was hatten die so Ringpanzerrüstung plus 2? Ein Hiebschaden, ein Bonus von plus 1 auf Stärke, Rettungswürfe, Nachteil bei Heimlichkeit. Kettenhemd. Geäußerte Rüstung. Mit dem Schuppenpanzer plus 1. Mittlere Rüstung. Mittlere Rüstung. Das will ich nicht ersetzen. Will isn't fighter at all, aber ich kann auch das Kettenhemd nehmen. Ja, 2 Tentakel, Schuppenpanzer. Monster schlechter Geläfe. Okay, oh. So, dann nehme ich jetzt kurz Schmetternier. Wow, Wiederbelebungsschrift war nämlich auch. Beerenkuchen. Na komm, nehme ich das mal so. Ölflasche. Okay. Dann wird so getauscht. Aber den Schmarrn verkaufe ich auch und dann hole ich mir mein Geld jetzt zurück.
Okay. Jetzt hat die quasi kein Gold mehr. Pleasure. You've set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. Ich bin's, alter Freund, schmellern hier. 23. You've been granted free passage. Nothing for you in there. Wouldn't go in there. Warum ist er denn überladen? Don't touch me. Ja, bei Starren kann ich das ja verstehen, aber bei ihm nicht. So. Speichere ich, dann lade ich nochmal neu. Muss ich mein Game auch neu starten. Wobei, ich glaube, dann mache ich dann einfach eine Pause. Komm, Cloud Spielstand. Ich bin trotzdem überladen. Keep a blade close. At least things have stayed interesting. Ich versuche ihn jetzt noch zu überladen und dann nehme ich ihm das wieder was weg. Gucken, ob er dann immer noch überladen ist. What's next, I wonder? Geld. Let's get going. Das ist immer noch nicht drüber. Sharp as ever. Can't give up now. Jetzt ist er nicht mehr überladen. What to do? Okay. Aber ich mache jetzt trotzdem ein Päuschen. Und dann würde ich mal sagen, wenn euch das Stream gefallen hat, dann lasst auch ein Follow da. Schaut auf YouTube vorbei. Sehr nice Videos und natürlich Sunbros. Appraise es dann. Ja, und bis später.